This way, this bill will ensure that even if the people in political offices change, the councillors change, the people will still be able to receive the public services that they need. Another matter is that the popular Ward 37 has 5 sections, which means it's a lot of sections under one ward, Ward 37. So my question is, exactly how many people are needed in a ward for the ward to have a councillor? Like what number of people are supposed to be present in that ward? Then the other issue is the issue of clinics and police stations. Due to the current demarcations, it's challenging for some people to access clinics and police stations. For instance, in Ward 37, there's only one clinic, and this ward clinic is expected to cater for all these many people who are in the ward. I don't want to take too much time because most points have already been alluded to. I'd like to thank you for this opportunity. Number 9. Good afternoon. My name is Mfundo Nganga. I'm from Sanko. I'm representing Sanko. I'm from Ward 9. Once more again, thank you very much for embarking on this exercise of oral submission in the province. I really support the Municipal Demarcation Bill because it is going to address many challenges that are being faced by communities within our municipalities, especially when it comes to issues of tourism assets and infrastructural management projects and universal accessibility that are being neglected and need more attention. And secondly, Municipal Demarcation Act must be revised and repealed, and also request that when a board is set by the minister in charge, must look at capable people who will ensure that community challenges are properly addressed and it has to be democratic and transparent. In conclusion, this bill is going to assist to nurture informing proper functioning within the municipalities. Enkonzweni. Ke a leboha. Nna ka lebitso ke Mfundo Nganga. Ke tswa ho Sanko Ward 9. Ke kwano o tla tshehetsa bili ena. Me ke na le tshepo e felletseng hore bili ena e tla fokotsa diphephetso tse teng setjhabeng. Me e tla tsosolosa le mesebetsi yohle e tlamehang eo e unise setjhaba molemo. Ntla tse tshwanang le bohahlaudi le ditshebeletso tse tlayang setjhabeng. Me taba ya Demarcation Board yona e tlameha hore e ke bellwe ka thoko. Ho thongwa ha ditho le yona e tlameha e be ntho e etswang phatlalatseng ya batho. Ke a leboha. Number 10. Dumelang. Ya buang ke Thato Sehloho from Ward 4. I'm also from disability sector. Na tlhahiso ya ka e le nngwe fela ke taba hore ra e amohela bili ena ya demarcation. Ntho e le horeng Demarcation Board e ka e elellwa fela ke hore ba elellwe hore ha ba etsa Demarcation Board ya bona, ba elellwe hore re na le bothata ba hore ba re kopanya le batho be le horeng ke di loans kapa ke di suburbs, whereas ba re dula mekhukhung. So in terms of decision making tabeng tsa di IDP tse re tswang ho tsona, we are not common ka ra qabana to say rona re batla dipompo, re batla di toilet,
but those other people bona ba sharp ka di services. So ba no, they don't consider. So we are not haredumellane in terms of decision making at the IDPs. So that's my proposal to demarcation board to just ba clarify gore like those issues the geographical area or how do they do their demarcation. So those issues tsa demarcation ha re kgone hore re utlwane ka hara motse wa rona in terms of the IDPs. And again hape demarcation ha e etsuwa re ba hole o fitlhela hore re ba hole le di-clinic and other public facilities tsa government. Ke tsona tseo fela tse ke nang le tsona. And other speaker ke tlo bua tabeng ya batho ba disabled. Please recognize us as a disability people. We have two gentlemen here, they are blind. They didn't get this paper. So please recognize us. And also in terms of the demarcation board, lega put up people living with disability, because we are capable as people living with disability. Thanks. Good afternoon. My name is Tato Sihluhu. I am from Ward 4. I'm here to represent a disability sector. Firstly, I would like to state that I accept the bill, but I would like to make a few inputs. I would like to say the demarcation board must, at a time when they consider demarcating, take cognizance of varying needs in communities. A situation where you put together well-resourced suburbs with informal settlements creates conflicts in communities. Different needs also pins people against each other in communities. So perhaps there should be a way in which those challenges can be avoided so that communities can live in harmony. Another issue that I would also want to put here on record is what happens when people are demarcated at far-flung areas. They are there and they are subjected to low levels of service deliveries. So that should also be considered whenever this process kicks in. I would also make an appeal. We have two gentlemen in this meeting. These two gentlemen are blind. These gentlemen wanted to participate, but they cannot even read from the document that everybody has received. So we propose and suggest humbly that in future, when activities like this, when programs like this are coming to the people, think of disabled people. I thank you. Number 11. Ke kopa go dumedisa bagolo, ke dumedise batjha mo ene le ndla la garara. My name is Gaongalelwe Chweni Imang. I'm from Tabanchu, Ward 39. I am part of a newly found political party named Lintswela Batho under the leadership of, you can't hear me? Okay. All right, my name is Gaongalelwe Chweni Imang. I'm from Tabanchu, Ward 39. I am a member of a newly found political party named Lintswela Batho under the leadership of Dr. Tabodiseko. I fully support the bill to be passed as an act.
My reason being is, from my understanding, it's that it will give people or communities on the ground to be more involved in how wards should be divided, or it also gives them a chance in being involved in the processes of the demarcation of these wards. But I do have a few questions. If the bill is passed, how exactly are the communities going to be able to participate? Through a voting system maybe, and will communities be given enough information in time, and so that they understand what exactly or how exactly should they participate? And also, okay, I don't know, because I think honestly there's a problem in how information is put out to the public. I don't know if as South Africans we are ignorant, or there is honestly an issue, because even coming here, there was not so many people that actually knew about this hearing. So hence I'm asking that they should, we should make sure that people get to understand exactly how all this process is going to work, and they should have information and understand the information. My other question is that how exactly will the appeals committee be chosen? Because I understand that there will be an appeals committee. Will there be representatives from communities in this appeals committee? Because I honestly, from my understanding, if we say ordinary people are going to be involved in these processes, they should have representatives in these committees. And lastly, what I want to understand exactly what exactly is meant by independent authority in this proposed bill. The word board is being replaced by authority, and from my understanding of authority, it means having power or the right to enforce. And I want to understand in this new proposed bill who exactly has the right to enforce. Hence, because if we say the masses on the ground will have the right to enforce or will have a say in this new way of demarcation, there should be representative, or we have to have independence in decision making. Sorry? Because if we say the masses on the ground, if we say it's the masses on the ground, then hence I say there should be representatives in this community, in these committees, so that there is independence in the decision making, and not, so that's all I have. Thank you. Lebitso la ka ke Kgaongalelwe Tshwene Mang. Ke tswa Ward 39 Thabanchu. Ke setho sa mokga o santseng o le motjha o bitswa lentswe la batho tlasa ketapele ya Dr. Siseko. Ke rata ho tshehetsa bili ena. Empa ke batla hore ke re ke tshehetsa hape haholo hobane ena le karolo e tla fanang le monyetla wa hore kapa le tlameha hore le fane le monyetla wa seabo seo setjhaba se tlamehang ho ba le sona tshebetsong ena. Mme ke lakatsa ho botsa hore haebe bili e se e tlo fitiswa, ana re tla jwetswa kapa ho tla ba le mosebetsi o re etsang. Ke batla ho bua hape ka ntlha ya botshepehi ha o etswa ditlhophiso le ha o tsamaiswa dintho tsena.
Ntlha e nngwe hape ke batla ho bua ka yona ke re tlameha ho etsa bonnete ba hore batho ba di utlwisisa ntlha tse tshwanang le tsena tsa ho etsa melao. Ke na le potso e nngwe hape ke batlang ho e botsa ka lekgotla la boipiletso. Ana le tla fa le baetapele ba setjhaba monyetla wa hore ba kgethuwe? Ana le tla nka batho fela ba metseng eo re dulang le yona hore ba tle ba be le seabo kapa le monyetla wa ho ba boetapele? Ho na le ntlha e nngwe hape ke sa e utlwisising e buang ka independent e bua le ka authority. Ha ke utlwisisi hore ke efe e tlang pele kapa ke efe e nang le matla kapa ke efe e tlamehang e sebetse. Ke mang ya nang le tokelo ya ho kenya mesebetsi ena tshebetsong? Ke a leboha. Yeah, can we now recognize other 10 hands? 1, 2, 'I need 10. 3, 3, but we don't repeat. We don't allow you to come again. Yes, Chief, that hand up. Come. At the back there. Yeah, I think we have made a sufficient contribution. There is a hand here up front. Go and take your seat, Chief. Number 1. Thank you, honorable members of the Portfolio Committee. My name is Manye Moroka. I'm the Chief Executive Officer of the Municipal Demarcation Board. Manye Moroka, CEO, Municipal Demarcation Board. It's located in Pretoria. I'm a Tabanchu born and bred. And I used to operate taxis in Botshabelo, so I know the area very well. The only thing I wanted to explain so that we lessen the extent of confusion, the chair correctly explained that there were notices that were issued in terms of Section 26 for new demarcations that are going to be made. Those representations were done in the Free State, some closed on the 28th of April, and the others as late as on the 11th of June. Now what we did, and this is just to make it easier for members of society, is that when we go out to the public participation processes on how the demarcation is going to be done, we will be asking municipalities and communities to ensure that we're going to have public gatherings like the one here, where members will then explain why it is that what so-and-so must not be amalgamated with another word. So the same representations that have been made here will be made on those days of July, August, and September. And we will be the ones occupying the panels. So I was just trying to enlighten the members here, not to delve too much into the old demarcation processes, because we are here in terms of the IMDA, the Independent Municipal Demarcation Bill. I hope I have made myself quite clear. Thank you.
Dumelang, ka lebitso ke Manye Moroka, ke CEO ya boto ya meedi ya bo masepala. Ke tswaletswe Thabanchu, lapeng ke Thabanchu, mme nakong e fetileng ke ne ke kganna ditekesi hona mona Botshabelo. Jwale ho no bolela hore le tulo ya Botshabelo ke ntse ke nepa hantle, ke tseba ka botlalo le yona. Ke eme fela mona, ke eme ka bokgutshwane, ke leka fela ho tla hlakisa le ho hlahisa le ho hatella ntlha tse ding tse leng hore modulasetulo ona sa a di hlakisitse. Ntlha ya hore jwalo ka boto ena ya meedi, re ile ra etsa phatlalatso, ra ntsha dipapatso tse ka tsela e ikamantshang le section 26 ya melao e metjha ya ho sehwa ha meedi. Re ile ra etsa diphatlalatso mo e leng hore fa batho kapa ditho tsa setjhaba monyetla wa hore ba utlwisitse hore na meedi ena e metjha e tlang e sehwa na e tla e sebetsa jwang. Mme monyetla wa ho etsa jwalo o ile wa kwala. Re ne re entse diphatlalatso tsena mona Freistata, batho ba ile ba fumana monyetla hore ba nyehelane ka diphehiso, mme ra buisana le bona. Tsena tsohle di ile tsa kwalwa ka di 28 tsa April. Mme jwalo ka ha modulasetulo a boetse a ile a hlalosa, ntse re tlo tswella jwalo ka boto ya meedi ya bo masepala ho tla boela re shebana le ntlha ena ya meedi. Re tlo etsa mosebetsi ono ka kgwedi ya July, kgwedi ya August le September. Ho bolelang hore monyetla o ntse o tla ba teng hape. Ha ke batle ho teba haholo ka melao e fetileng hoba kajeno re tlile mona re tletse bili e ntjha e leng bili ya bolaodi bo ikemetseng ba meedi ya bo masepala, kapo ka bokgutshwanyane se re reng bili ya IMDA, mme e leng yona re tlo buang ka yona. Ha ke ema ka tse ngata, ke ne ke eme fela ke rata ho hlakisetsa setjhaba ka ntlha tsena tse ke buileng ka tsona. Ke a leboha. Number 2. Okay. Good afternoon. My name is Kabelo Benjamin Balopedi. I'm from Bloemfontein. Huh? Where is it? All right, thank you. Here. Okay. Dumelang. Leina la ka ke Benjamin Balopedi. Ke tlhaga, I don't know, Bloemfontein. I'm from all over. The demarcations, I could say. Le tla ntshwarela bagolo ke tlo go kopa go le go bolela ka mogontse jana ke palama mo mantsweng a the previous speaker ha are le dirile the announcement la dira di engagement le the public at large ke tlo go ema mona ke tlo go re sa ntlha fela this bill or the document that we are here of today. I access of it, so I want to dwell in it. I want to participate more, you know, but I because how do you do the public interventions? I believe for as a blind person, ke tlamehile le nna ke be ke le karolo, a part. And our government, our country, co-parliamenting, we do have people who are blind.
And I believe more committing a little more pele ga rona mo, there's none of a disabled person there. Yaanong ke ne ke ile go kopa gore hanyane fela the board ya demarcation not today I don't know what is the demarcation, because at times ha ke batla assistant ko kae kae go tla be gote yo o tlamehile o ye kae kae. How so? Am I not living in South Africa? Am I not living in a free country where ke le free to go around all over? And ntho engwe e botlhoko ko gore ha ke buele nna ke le monosi a blind person, ke buela le motho wa a wheelchair, motho wa di crutches, a deaf person, etc. etc. Ba ileng gore ra struggle na 2 times I fell into ka mahare ha metsi a series 2 times. Ha ke botsisa gote it's not at your demarcation. Oh, how so? Eban? Many a times inside the town or area, I'm walking alone in most of the times. I'm bumping into people's cars. I'm bumping people's fences about the rekisang. I don't have a freedom of movement. So, demarcation in kutlisa botlhoko thata hobane ha ke hopola long ago ka dinako tsa di homelands ka apartheid regime ono gona le ne ke itse gore ha ke tloga mo Thabanchu ke tla Botshabelo ke aka. So ene ke tlo go fumana eng. So now dintho tse di tla beng go changewa go te go dirwa di demarcations tomorrow. This location imo Ward 7, Kausani imo Ward 14, and then in the next future imo Ward 20. Di diragala jwang re sa di itse rona, di a re affecta gagolo e bile di dira gore re ska ra ikutlwa re belonga in South Africa. Thank you. Dumelang. Ka lebitso ke Kabelo Benjamin Balopedi. I am from Bloemfontein. I come from Bloemfontein. In actual fact, I am all over the place due to demarcation. I stand here to speak in response to the previous speaker who announced that you made announcements and there were engagements which took place all over. However, I do not know of such things. Ha ke a kgona ho fumana dintlha tsena because I am blind and I could not gain access to them. And I believe that as a blind person, I am supposed to be included, I'm supposed to be part of this process. Musong wa rona le mane parlamenteng hona le difofu re hlola re di bona empa ka jeno jalo ka letlile le committee ha hona le ha ile sefofu se le seng ho lona ha ke tsebe letho ka ditaba tsena tsa tsheho ya moedi jalo ka motho a sa boneng. And as I stand here to express my frustrations, I'm not just standing here for myself. I'm also standing here on behalf of someone who uses a wheelchair, someone who uses crutches, any person who has any form of disability.
I'm speaking on their behalf. You know, as a blind person, it's very challenging to move around. And I once found myself where I live in a sewage, there was sewage, ono le sewage mo ke dulang. And ka lebaka la melao ena ya meedi e seuweng, ha ke a ka kgona ho fumana thuso. Ke jwetswa hore mo no stenteng sa ka ha ke wele tlasa ward eno, mme ka hona ha ka ka kgona ho fumantshwa thuso. Ho boima haholo ho ba motho a phelang ka bofofu. Neng ke tsamaya ntse ke thula makoloi ya batho ha ke tsamaya ke kgesamela hobane ke sa kgone ho bona moo ke tsamayang teng. Mme le kajeno ha ke a fumantshwa monyetla hore ke kgone ho fumantshwa ditokomane tsena ka puo eo ke e sebedisang jwalo ka motho a sa boneng. Then this issue of demarcation, ward demarcation is very confusing and it affects many of us because for instance, you'll be told, there are so many wards, you'll be told there's ward 28, there's ward 40. It's just confusing and not so clear to us. Ke kopa ntlha ena na e lokiswe ya meedi ya bo masepala re kgone hore kaofela rona ba kenyelletswe re utlwisise hore na e sebetsa jwang mme re kgone ho fumantshwa ditshebeletso tse re kenyelletsang bohle. Ke a leboha. Number 3. Thank you, Chairperson. My name is Kwezloku Samohwang. I'm the chairperson of the SACP Bloemfontein Central Branch, and also recognizing the invitation from SANCO for us to then participate both in the workshop and today's sitting. This oral submission is for the support to repeal the Municipal Demarcation Board and enact the Independent Municipal Demarcation Authority. As a committed political organization that represents the interests of the working class, we will continue to actively engage in the implementation and monitoring of the Independent Municipal Demarcation Authority. We are dedicated to safeguarding the rights of the people and ensuring that the demarcation process serves their best interests. We support the Independent Municipal Demarcation Authority Bill 2022, and we urge the Parliamentary Committee to carefully consider our submission and endorse the proposed amendments. Together, we can achieve the cause of social justice, equality, and democratic governance in South Africa. There's an element of education that needs to be emphasized, particularly in our communities, through various means, whether it be medium or going to schools, but it needs to make sense to the communities when you're talking about demarcation. What is it that you're talking about? Not only the technicalities, but at some point we also need to assess the philosophy behind it. The municipalities in the current state, they are in a state of instability. And it is yet to be seen the role that the Demarcation Board actually plays in causing this effect. But because of the many outcries that we've had, we can take note that there is something that needs to be looked at, because the issue of demarcation cannot be far away from the issue of land. As an environmentalist, it troubles me to see that our people are slowly encroaching into vulnerable areas. They are encroaching into landfill sites and other hazardous environments where, when we consider the effects of climate change and how rapidly society is changing, needs to be paid very close attention to. This then also talks to the term that you have placed on the bill, which is 10 years. Considering these facts and considering the fact that humanity, our community, and as individual
the level of growth that one occurs or one experiences in 10 years should now put a question mark on the 10-year term. And finally, I would put it to you that the current appeals which are sitting with the Demarcation Board need to be finalized before the enactment of this. I've read somewhere that there will be a continuation parallel to this, or it will maybe include it, but they require to be finalized. Particularly now when you are suggesting that you'll be only considering appeals, not appeals rather, but you'll be reconfiguring. I know that's a very special term to me. The demarcation each and every 10 years. 10 years is too long. We need to look at what is happening in our socio-economic environment. Need to pay very close attention to the environment and the way it's evolving as I submit. Thank you, Chair. Dumelang. Lebitso la ka ke Kwesi Lokusa Mohang. Ke kopa tshwarelo ka ho se bitse lebitso la hao hantle abuti. Me, I'm from SSP, Bloemfontein branch, and I'm also standing here on behalf of Sanko. Ke eme mona ke tswa mokgatlong wa SSP Bloemfontein, me ke emetse le Sanko. Ke tlile mona ho tlenyehelana ka phehiso ya ka ya molomo e tshehetsang bili ena, bili e leng hore ke ya boemedi bo ikemetseng ba meedi ya bo masepala. Re tshehetsa bili enana, mme re boela re ipiletsa ho palamente hore e fele phethahatse bili ena le ho iphatlalatsa ha e se e phethetswe. Le ho netefatsa hore ditsamaiso tse builweng biling ena di tla phethahatswa ka mokgwa di hlalositsweng ka teng ka biling. Ntlha e nngwe e bohlokwa e ke ratang ho bua ka yona ke ntlha ya thuto setjhabeng sa rona. Ho bohlokwa hore setjhaba sa rona se fuwe nako hore se rutwe hore se tle se kgona ho utlwisisa ka botlalo hore na meedi e sebetsa jwang, tsamaiso ya teng e tlo tsamaiswa jwang, le melawana ya teng na e tlo tsamaiswa jwang. Ntlha e bohlokwa haholo hape e boela e le ntlha ya hore ho lokise meedi ya ha jwale. Mme re ntse re hopola le hore ntlha ya meedi ha e tsamaye e le nngwe fela, e boela e tsamaelana le ntlha ya mobu, ntlha ya lefatshe. Ho keke ha sewa meedi ho sa nahanele hore na sena se tlo ama ntlha ya lefatshe jwang. Mme jwalo ka e mong wa baitseki ba hlokomelang tikoloho ya rona, ke ngongoreile haholo ebile ke rata le ho ipiletsa hore le tikoloho e nenne e hopole e kenyelletswe ha ho tluwa dintlheng tsenana tsa meedi. Ke rata hape ke lakatsa ho boela ke bua ka ntlha ya nako ya tshebetso, e leng nako ya dilemo tse 10 e seng e beuwe mona. Mme se ntlha ka ke hore kgolo le ntshetsopele e batla e sa kgotsofatse nakong ya dilemo tse 10. Ka ho ke nahana hore nako ya kgolo le ntshetsopele di tlameha di kgotsofatsa nakong ya 10, mme ke nahana hore nako ya 10 ke nako e telele haholo, ke nako e telele. Mme ntlha e nngwe hape ke ratang hore ke hatelle ke ntlha ya boipiletso ha ho tloha ho meedi e seweng nakong e fetileng le ha jwale. Ke rata ho ipiletsa hore boto ena e sebetsanang le meedi ya bo masepala e phethele boipiletso kapa diphehiso tsa boipiletso tse seng di rometswe botong di phethahatswe. Mme ke rata ke boela ke hatella ntlha hore ke tshehetsa bili ena. Ke a leboha. Tshwarelo ho lokisa phoso e ke entseng, abuti o tswa mokgatlong wa SACP e seng wa SSP. Ke a leboha. Number 4.
dumedise baetapele ba tlileng kwano ba parlamente bohle le baetapele ba bang ba makaleng a rona a ward ya rona. Ha ke tlo ba motelele haholo nna. Basotho ba ke ba re ngwana a sa lleng o shwela tharing. Jwale baetapele ba ka nna ke na le kopo fela ho lona le le baetapele ke le bona ka pele ka mona. Mesong ya tsatsing lena ho tswile o tjhele mane mo ke dulang teng mane. Jwale ne ke kopa hore nang ke kopa ho lo hong le ka la ho lahlelang fela hobane jwale wa utlwa hore ke dutse le palapaleng mane mo ke dutseng teng. O tswile o tjhele ra ka nna ra ya ra lo sheba ke dula ka Ward 44 hona monana dithing. Ke a leboha baetapele. Greetings. I would like to greet all the parliamentary leaders that are here and our local leaders. I'm going to be brief. You know, in Sesotho we have a saying which can be interpreted as the following. If you don't cry for help, cry out for help, you will suffer in silence. So I stand here to cry out for help. As we speak in this moment, my home got burned down, completely burned down last night. I don't have a place to stay anymore. Everything was destroyed in the fire. So I stand here appealing to you to please assist me. You can come now and come verify for yourselves. I live in Ward 34, Section T. I don't have a home anymore. Everything was burned down in that fire. Thank you. My name is Ditaba Hlaheng. Five. Ke rata ho dumedisa boetapele bo teng. Members of NCOP portfolio, the current leadership that is here. Hanyane hakutshwane fela I stand Lina Lakage Francis Stolz from Ward 4 Bloemfontein, and I support the bill that repeals and replaces. Ke rata ho dumedisa boetapele bo teng le NCOP portfolio committee teng ka pela rona. Leina la ka ke Francis Stolz ke tla Bloemfontein Ward 4. I support the bill that repeals and replaces the whole Municipality Structural Act of 1998. Hanyane fela nna ke ne ke na le suggestion, ke sa tsebe for ke request or suggestion. For next time, if the Hudigwa demarcation, rather than in the earlier, it's gonna during the term of elections, because now we encounter a lot of problems. If demarcation is the elections, rather if it's a year or 2 years before the elections, then Hudigwa demarcation, so that we can be familiar with our surroundings, the way the demarcation is settling, because now we struggle a lot. Another suggestion, disability people. It's not disability people, people living with disability. I think that's the correct term. My name is Francis Stolz. I would like to greet the leadership of the NCOP. I would like to state that I accept the bill as it is,
And I also welcome the fact that it will also correct errors that emanate from as far back as 1998. I would also like to advise that these processes, members should be careful not to conduct them or get into them when it is so close to election time. Perhaps what you can work on is at least 2 years' time before elections time, because when they happen in elections time, they cause a lot of confusions and create challenges in communities. I thank you. Number 6. Baetapele kgotso. Le tjhaba sa Modimo ka kakaretso kgotso. A bua monana ke Mokgothu. Ke hla wa 27 mane. Botshabelo West. Ke thabetse tsohle tse etsahetseng lemo tsena tse pedi tsena. La di soka di kgotsofatsa kaofela empa neng ke a bona hona le mo pelenyana mo re ka rayang teng. Ha fela re ka ra kopana le setjhaba. Ha parlamente e kgona ho theoha hodimo e tla fatshe mona na setjhabeng. Lebaka le etsang ke tsho jwalo le leng fela ke la hore parlamente e theohile e tlile ho rona. Ke a kgola e se ka batla e ba kgwedi tse batlang di ba tharo ha di se kae. Parlamente tse theoha ya re kgotsofatsa ntho eo. Se ka latlang ho rona fela ka nako tsa dikgetho baetapele. Se etsahalang ke senana re thabetse taba enana ya hore setjhaba se tsebe tsohle tse etsahalang. Re se ke ra bona dintho di etsahala fela like hona jwale tjena le tlile ho rona boetapele ba rona ra e thabela ntho eo. Empaneng ha diqeto di se di tlameha hore di be teng ho sebetsahale ha re tsebe ha re bone. Re se re bona fela ntho e se e etsahala manene fela re se re inkela qeto rona se re o ke yanene re le manene ka yona. Ntho eo ha re kgotsofalle eo re le setjhaba. Ha le qeta ho bua le rona tje ka baka la hobane ha le nke qeto hobane ha le na dikarabo le tla le re le tlo utlwa hore na re reng. Ha le qeta ho nka seo se re llang ka sona le tsamaya le ya kwa mo le yang teng baetapele le fitla le nka qeto. Ke kopa le kgutleleng ho rona hape le re nkile qeto jwale ga sebetse. Re kgone ho thaba le rona re boetapele ba rona bo re nkela hlohong. Jwale ha re bona fela ho so ho etsahala fela empa le sa tla ho rona le tlo re jwetsa hai ha re tseba re tlosa tseleng. Re kopa le ska hlotse le re tlosa tseleng baetapele ba rona hobane hosane la khutla hape ha di backfire ho lona le tla hape ho rona mona ground mona hore ha re ke re boneng hleng go utlwile bohloko ho lekana ha re emeng re tshireletsa jwang empa le hloleha hore ke nya ka tlasa mapheo a lona maetapele. Nna ke a kopa ke ikopela ho lona fela ke kopa le etse seo le tlang ho rona ha dintho di qala ho fihlella qetelo la tseba ga le supporta baetapele ba rona empa lona ha le re support. Ntho re kopang fela ke hore re kopa le be le support ho rona jwalo ka rona re na le support ho lona. Ha ona mo le ka bala ya tentle le go ka nnete ga kopa baetapele ba rona re kopa le re tsietse re le tsietse. Hopola nako e fetileng na ho ne ho le jwang tloelang hore sia di retseng fatshe mo. Ka nnete nna mare ka nnete ke thabile ke qala ho bona malapi a matletse. Ka nnete ke qala ho bona malapi ana ne ke a bona di TV hona jwale ke bona live ka baka la bana le tla ho le ka ngore le dule le tla ho rona mona le tsamaye groundong fatshe ma ho tsamaya rona groundong ho benefita lona bohloko bo utlwa ke rona mare ho benefita lona. Ha le qeta ho tsamaya no tjena na ha ntho di qeta ho loka la re sia la di sabapo ho bohloko ho rona but at the end of the day la khutla hape
le tla hape ground-ong mo le re thusang tšhaba se a timela re thusa jwang le re sia ka osane mare congratulation baetapele le tlile ho rona kgutlelang setšhabeng ke a leboha ke batla hore ke senye ntho tse teng di buile ke thabile ke kgotsofetse My name is Mogotu. I am from Ward 27, Botshabelo West. I would like to state that I am happy with the work that has been done in the past 2 years. And I think if we continue working together, we will be able to achieve a lot and move forward. It feels good to see you here after you have been here perhaps in the past 3 months. It feels nice to see you every now and then. But I would like to make an appeal to you that after this work has been conducted and completed, please give us feedback. Let us know of the stages that followed after this stage. Because we don't like seeing things happening and we don't have an idea what informs that event happening. We also want to celebrate your achievements. So, take us under your wings so that we can also protect you, protect us, so that we can all work together. It's the first time. I am happy that I see you here. Everything looks beautiful. It's also good that I am seeing it with my own eyes. I normally see these things on TV. The beautiful material that is covered there in front of you, it looks very lovely. But my leadership, I think everybody has made their inputs and I align myself with their inputs. I am so happy that you are here and I don't want to spoil everybody's input by anything bad, but I am happy. Thank you very much. Thank you very much. Now we are navigating towards the end of this session. Ke lebile haholo jwale se re atometse pheletsong ya kopano ya rona. You have been live on 408 TV, all of you here. So you are sitting there at home whilst you are here. And all of you as you are speaking here, they are listening where you are coming from. Jwalo ka ha le dutse mona le ntse le hatiswa le lo hlaya TV mane channeleng ya 408. Mane lapeng tse ba le bona ba le shebelletse ba ntse ba utlwa tsohle tseo le di buileng mona. Some of the issues that we have raised here not related to the bill, but related to the demarcation process. We are glad that the CEO of the Demarcation Board is here. Tse ding tsa dintlha tse le buileng ka tsona mona tse leng hore ha di amane le bili empa di amana le meedi. Ke thabetse ntlha hore CEO ya board ya meedi o teng mona le yena a tlo mamela. And some matters that you raised here are related to your municipality. Tse ding tsa dintlha tse le buileng ka tsona di amana le di masipala tsa lona. The young man who stood here said that his house has been burnt down. That matter should be reported to the ward committee so that it's taken up to the municipality to attend to. Hona le abuti mona ileng a ema a hlalosa hore o tjhelletswe ke ntlo. Bothata ba hae bo tlama hore bo reportwe ho ward e tsebe ho reporta masipaleng a kgone ho fumantshwa thuso. From here now,
Once we are through with the public hearings throughout the country, the portfolio committee will sit and consider all these presentations, oral and written, and Ha- take a decision to parliament. Ha re tloha mona ha se re phethetse mosebetsi kaofela naheng ka bophara. Portfolio committee ena ya rona e tla tla e hlahloba diphehiso tsohle tseo re di fumaneng, diphehiso tse ngotsweng le diphehiso tse re di fumantshitsweng ka molomo mona. Mme re tla be re sekasekana le diphehiso tseo ka kakaretso. Once the bill is passed by the National Assembly, it's going to be referred to the National Council of Provinces. Ha e se ho phethetswe ka yona ntlong ya seema kapa National Assembly, e tlo fetisetswa ntlong ya di-province, lekgotleng la di-province kapa yona e reng ke NCOP. The National Council of Provinces will undertake public hearings before they actually pass the bill into an act. NCOP le yona e tla boela e etsa dipitso tsa setjhaba pele bili ena kapa ketsamolao ena e fetola molao. Then they will refer the act to the president to sign it into a law. Mme ka mora mono ba tla e fetisetsa ho motlatsa mopresidente hore a e tekene hore e kgone ho fetolwa molao. Then what will follow will be the implementation then of the act. Mme se tla latelang ka mora mono ko phethahatsa molao ona. So it means that the process of public hearings is not ending now. The NCOP will undertake the same process before they actually pass the act. Hona ho bolela hore dipitso tsa setjhaba ha di tlo phethela ka rona jwalo ka komite ya NA. NCOP le yona e ntse e tlotla e tlo bitsa dipitso tsa setjhaba pele bili ena e ka etswa molao. Before I declare this session closed, I would invite Sherin to announce, to make some few announcements. Pele nka kwala mosebetsi wa rona ke tla rata ho bitsa mme Sherin hore a ikatometse o na le ditsebiso tse mmalwanyana tse a ratang ho ka di etsa. Good afternoon, everybody. Written submissions is open until the 29th of August. The submissions must be addressed to Honorable F.D. Kasa, the chairperson of the Portfolio Committee on COGTA. And it can be sent to the following email address: IMDAB, I repeat that, IMDAB@parliament.gov.za. And if anybody has any queries, it can be directed to Shireen Kasim at 083-709-8533. That is 083-709-8533. And then lastly, we want everybody to stay seated after the meeting has adjourned, as we have prepared some lunch for everybody, and the officials from Parliament will direct you to where it can be obtained. Thank you very much. Dumelang Chabaseso. On behalf of the chair of the Portfolio Committee, I need to announce the announcement. Yes. Dumelang Chabaseso. Ke eme mona ho tla le tsebisa hore ha e be le ntse ho tlatseletsa diphehiso tse le re fileng tsona kajeno, ha e be ntse le lakatsa ho etsa diphehiso tse ngotsweng fatshe, le ka etsa jwalo mme le di romelle ho modulasetulo wa komiti ya COGTA e leng Mohlomphehi FD Kasa, mme le ka di romela ho email address e latelang. Address ya email ke imdab@parliament.gov.za. Ke a ipheta hape, imdab@parliament.gov.za. Haeba le ka thabela ho ikopantsha le nna, lebitso la ka ke Shireen Kasim. Mme nomoro ya ka ya mohala ke latelang ke 083
709 8533. 083 709 8533. Dipehiso hore le romele dipehiso tsena tse ngotsweng fatshe le fuwe ho fitlhella ka di 29 tsa August ho etsa jwalo. Pele le tsamaya batho ba baholo ke ne ke kopa ho ipiletsa hore mpe le dule fatshe basebetsi mmoho le nna ba tla ba le tataisa ho le bontsha hore na le fole mela jwang hore le tle le kgone ho fumantshwa diamaleng dijo tse leng hore di hlophiseditswe ke parlamente. Ke a leboha. On behalf of the Chair of the Portfolio Committee, Honorable Xhasa, Kemedi ya modulasetulo mohlomphehi Xhasa. we thank you all for coming as well as for your valuable contribution. Most importantly, we appreciate and value those who did not speak. They remain men and women even if they did not speak. Re rata ho le leboha re lebohela boteng ba lona mona. Re lebohele diphehiso tsa lona tse bohlokwa ho rona. Mme re boele re ananele le batho ba eleng hore ba ne ba tlile bomme le bontate ba ne ba tlile le ha ele ga ba bua kapa ho nyehelana ka diphehiso re ananela bohle ba ne ba tlile mona. The session is adjourned. Re phethetse mosebetsi.